Pakistan Sports, Mr. 𝗟𝗃𝗲, Minister of State for Pakistan Railways, and His Excellency Mr. 𝗟𝗃𝗃𝗲, Minister of Economy and Commerce of the Republic of Kyrgyzstan. Министр Бақыт Сыдықов жана Пакистанның темир жол министри 𝗟𝗃𝗲 регионалдык байланыштарды өнүктүрүү үчүн Пакистандын портторун колдонуу тармагында өз ара кызматташуу боюнча меморандум менен алмашат. Sixth, MOU on cooperation in the field of agriculture will be exchanged by Mr. 𝗟𝗃𝗃𝗲, Federal Minister for EAD, and Mr. 𝗟𝗶𝘃𝗃𝗲, Minister for Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic. Министр 𝗟𝗶𝘃𝗃𝗲 жана Пакистандын экономика министри 𝗟𝗃𝗃𝗲 айыл чарба тармагында кызматташуу жөнүндө өкмөт аралык меморандум менен алмашат. Seven, agreement on transfer of sentenced persons to prisons for serving the sentence will be exchanged by Mr. 𝗟𝗏𝗟 Chaudhary, Minister of State for Interior from Pakistan, and His Excellency Mr. 𝗟𝗏𝗄𝗏 Აშანəliyev, Prosecutor General of the Kyrgyz Republic. Башкы прокурор Мақсат Асаналиев жана Пакистандын ички иштер министри 𝗟𝗏𝗟 Chaudhary соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө мамлекеттер аралык макулдашуу менен алмашат. Number 8, MOU on the establishment of electronic data interchange between Customs Service of the Kyrgyz Republic and Pakistan Customs Services will be exchanged by His Excellency Mr. 𝗟𝗏 Kamal Khan, Minister of Commerce of Pakistan, and His Excellency Mr. 𝗟𝗶𝘃𝗃𝗲, Minister of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic. Министр 𝗟𝗶𝘃𝗃𝗲 жана финансы министри Мухаммед Аурангзеб электрондук маалымат алмашуу системасын түзүү жөнүндө меморандум менен алмашат. 9, MOU on cooperation between the Cabinet of the Ministers of the Kyrgyz Republic and Pakistan on cooperation in the sphere of tourism will be exchanged by His Excellency Mr. Rana Sanaullah, Federal Minister for IPC of Pakistan, and His Excellency Mr. 𝗟𝗃𝗃𝗃𝗲, Minister of Economy and Commerce of Kyrgyzstan. Министр Бақыт Сыдықов жана Пакистандын региондор аралык координациялоо боюнча министри Рана Санаулла хан туризм чөйрөсүндө кызматташуу жөнүндө өкмөттөр аралык меморандум менен алмашат. Ten, MOU on cooperation in the field of surgical instruments will be exchanged by Dr. Mukhtar Ahmed Malik, Minister of State for National Health Services of Pakistan, and Mr. 𝗟𝗶𝘃𝗃𝗲, Minister of Foreign Affairs of Kyrgyzstan. Министр 𝗟𝗶𝘃𝗃𝗲 жана Пакистандын саламаттык сактоо министри доктор Мухтар Ахмад Малик хирургиялык аспаптар жаатында кызматташуу жөнүндө меморандум менен алмашат. 11, agreement in the field of culture will be exchanged by Mr. Ataullah Tarar, Federal Minister for Information and Broadcasting of Pakistan, and Mr. 𝗟𝗶𝘃𝗃𝗲, the Minister of Culture, Information and Youth of Republic of Kyrgyzstan. Министр Мирбек Мамбеталиев жана Пакистандын маалымат жана телерадио берүү министри Атаулла Тарар маданият жаатында кызматташуу жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашуу менен алмашат. 12, MOU on cooperation between the Ministry of Justice of the Kyrgyz Republic and the Ministry of Law and Justice of Ордош шаарлары мамилелерин орун 14, MOU between Pakistan's Prime Minister's Youth Program and Ministry of Culture, Information, Sports and Youth Policy of the Kyrgyz Republic will be exchanged by His Excellency Rana Mashood Ahmad Khan, Chairman, Prime Minister's Youth
Republic and the National University of Modern Languages will be exchanged by Major General 𝗟𝗶𝘃𝗲, the rector of the Namal University of Pakistan, and His Excellency Mr. 𝗟𝗶𝘃𝗲, Ambassador of Kyrgyzstan in Pakistan. Элчи Кылычбек Султан жана Пакистандын Заманбап тилдер улуттук университетинин ректору 𝗟𝗶𝘃 𝗟𝗏𝗃𝗲 дипломатиялык академия менен Заманбап тилдер улуттук университетинин ортосундагы меморандум менен алмашат. May I now request the Honorable President of Kyrgyzstan and the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan to sign the joint statement on strengthening comprehensive cooperation in the interest of both countries. Улурматтуу президент Жапаров Садыр Нуркожоевич жана улурматтуу премьер-министр Мухаммед Шехбаз Шариф Кыргыз Республикасы менен Пакистан Ислам Республикасынын ортосундагы эки өлкөнүн кызыкчылыгында ар тараптуу кызматташтыкты бекемдөө жөнүндө биргелешкен билдирүүгө кол коюшат. Ушуну менен документтерге кол коюу жана алмашуу бөлүгү аяктады. Сөз улурматтуу And it's a great pleasure, my dear brother President. And it's a great pleasure, my dear brother President, to welcome you here. In Islamabad, your second room. And you are very honored guest from a brotherly country, Kyrgyz Republic. There cannot be a better moment of joy, happiness for all of us. Мен үчүн жана биздин ордош элдер үчүн сиздин бул жака келүүңүз, мамлекеттик иш сапарыңыз биз үчүн чоң кубаныч жана чоң кабар. My dear brother President 𝗟𝗏𝗃𝗲 Nurkojovich, please allow me to say that you have come here after we all, the federal ministers, myself, government of Pakistan, and 240 million people of Pakistan extend you a heartfelt warm welcome. Pakistan eli, bizdin hökümet, çin dilimizden sizde bu жерде görüp жатканыңыз үчүн чоң кубанычтар жана сизге кош келиңиз демекчибиз. Your Excellency, our interaction today is far more than a meeting between two brothers whose hearts beat in unison. It is as though the ancient Karakoram and the majestic Alatu stretch out across the horizon to embrace one another. And I am very confident that this visit of yours is taking place after a gap of 2 decades will most definitely give a fresh impetus to our already strong bilateral relation in all fields of mutual interaction. Урматтуу президент мырза, ушул биздин бүгүнкү иш чарабыз жөн гана эки боордош элдин бир жүрөгү бир нерсени деп согуп жатканбыз. My dear brother President, Дарлоо манас эпосу үйрөтүп кеткендей эле кыргыз timeless. тарыхый жана
тарыхый жана байыркы байланыштар гана ээ болбостон, чынында эки өлкө географикалык жактан дагы ошондой эле улуу жибек жолунун философиясында айтылып жүрүп Common дипломатиялык кызматтардын мамилелердин коюлушунан бери биз эки өлкө орток мамилелерди жана орток ишеничтерди жана ошондой эле баалуулуктарды өнүктүрүп келе жатабыз. Ladies and gentlemen, during our fruitful discussions today, we had a detailed exchange of views on bilateral relations as well as important regional and international developments. Айымдар жана мырзалар, бүгүнкү сүйлөшүүлөрүбүздүн алкагында биз эки өлкө арасындагы чоң жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Алар эки тараптуу кызматташтыктарды өнүктүрүү жана ошондой эле регионалдык жана эл аралык салым өнүктүрүүгө салымын кошту. Ушул кызматташтыкты саясат жаатында, соода өнөр жай жана ошондой эле байланыштар, энергетика, айыл чарба, билим берүү, коргонуу жана ошондой эле эң башкысы маданий өз ара байланыштарды дагы арттырууга салым коштук. Your Excellency, today a business forum has also been organized to chart new pathways for proactive collaboration in vital sectors of economic cooperation. Улуу урматтуу президент мырза, бүгүнкү күндө эки өлкө арасындагы ишкерлерди камтыган бизнес форум болмокчу. Бул бизнес форум биздин ишкерлердин жана жаңы инвестицияларды тартуу үчүн чоң салымын кошот. Just now we have witnessed signing ceremony of 15 MOUs and agreements which will serve as a framework for structured, result-oriented engagement and closer institutional linkages between our two countries in various fields of mutual interest. Азыр эле биз 15 келишимдерге жана меморандумдарга кол койдук. Бул меморандумдар, келишимдер келечекте эки өлкөнүн ортосундагы бизнес жаатында, саясат жаатында, бардык секторлор жаатында өнүгүүгө чоң түрткү берет. But the high point of this signing ceremony, Your Excellency, has yet to come. This evening, inshallah, when we will attend business forum comprising of Kyrgyz business community and Pakistani business community, we would be signing an MOU which is worth $200 million. That means that our present mutual trade comprising of about $15–16 million will be enhanced to $200 million in the next 2 years. Сүйлөшүүлөрдүн эң жемиштүү жааты эми келе жатат. Бүгүн кечинде сиздин бизнес форумду катышуу учурунда биздин орток сунушубузду киргизентабыз. Бул жакта меморандумга кол коюу, орток соода жүгүртүүнү $200 миллион арттыруу, азыркы учурда 15 миллиондон 16 миллионго болгон соода жүгүртүүнү дагы арттырып 200 миллионго максаттап жатабыз. Another very important point we discussed today, and which is of course is of critical importance for our brotherly country, Kyrgyz Republic, and that is Kyrgyzstan is a landlocked country, unfortunately. Pakistan, as a gateway to the Indian Ocean, stands ready, Your Excellency, to provide Kyrgyz Republic access to regional and global markets through our ports of Karachi, 𝗟𝗃 and 𝗟𝗃. Жана ошондой эле Пакистан, өзүңүздөр билгениңиздей эле, Кыргызстандын тилекке каршы деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан, бирок биз боордош өлкө катары 𝗟𝗃, Карачи порттору менен, деңиз порттору менен толугу менен кызмат көрсөткөнгө даярбыз. Жана ошондой эле бул аркылуу Кыргыз мамлекетине, регионго жана эл аралык рынокторго чыгуусуна кызмат көрсөтүүгө даярбыз. Ladies and gentlemen, our discussions also highlighted the need to strengthen people-to-people exchanges through cultural initiatives, tourism promotion, and academic partnerships. And today in our
bilateral discussions, we have agreed to hold such cultural events in Islamabad, other parts of Pakistan, combined with similar activities in Bishkek in times to come. Жана сүйлөшүүлөрдүн эң жакшы жааты дагы эки өлкө ортосундагы маданий иш-чараларды өнүктүрүү жана маданий байланыштарды бекемдөө. Бул жаатта Кыргызстанда Пакистан күндөрү, маданий күндөрү жана Пакистанда Кыргызстан маданий күндөрүн жана башка иш-чараларды өткөрүү боюнча бир нече сүйлөшүүлөргө жетиштик. No doubt such initiatives will further reinforce the solid foundations of our friendship and brotherhood between the two countries. Ушул сыяктуу демилгелер, ушул сыяктуу иш-чаралар биздин эки боордош өлкөнүн ортосундагы бекем, мындан дагы тыгыз мамилелерди андан дагы күчөтөт жана бекемдейт деген үмүттөбүз. Excellency, I once again take this opportunity to thank you from the core of my heart and of course your elegant delegation for your commitment to strengthening our bilateral relations. Урматтуу президент мырза, дагы бир жолу чын жүрөктөн сизди бул Пакистанга келүүңүз менен куттуктап кетем. Кош келдиңиз демекчимин жана ошондой эле сиз жана сиздин делегацияңыз менен биргеликте жакшы жыйынтыктарга жетебиз деген үмүттөмүн. May the radiant sun of Kyrgyzstan and the guiding glow of Pakistan's crescent and star unite to illuminate a future between our two countries of enduring peace, shared prosperity and hope. Hope for both the peoples and of course our region and the world beyond. Буюрса ушул эки өлкөнүн Кыргызстандын жаркын күнү жана Пакистандын жаркын элеси ушул биргеликте эки өлкөнүн ортосундагы келечектеги мамилелерди арттырып, орток эл аралык жана регионалдык деңгээлде чоң салымын кошот деген үмүттөбүз. Long live Pakistan, Kyrgyz Republic friendship. Thank you very much. Жана Кыргыз-Пакистан байланыштары түбөлүккө узалсын. May I now request the Honorable President of the Kyrgyz Republic, His Excellency 𝗟𝗶𝘃𝗲, for his kind remarks, please. Кийинки сөз урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти 𝗟𝗃𝘃𝗲 Садыр Нуркожоевичке берилет. Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, айымдар жана мырзалар, Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министри урматтуу 𝗟𝗃𝘃𝗲 Шариф мырзага боордош Пакистанга мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырган үчүн мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Distinguished members of the media, ladies and gentlemen, I would like to express my deep gratitude to Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. 𝗟𝗃𝗲 Sharif, for inviting me to pay a state visit to brotherly Pakistan. Боордош Пакистан элине жана өкмөтүнө меймандостугу жана жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылыгымды айтамын. Бүгүнкү сапар Кыргызстандын мамлекет башчыларынын деңгээлиндеги соңку 20 жылда Пакистанга жасалып жаткан алгачкы сапар, ошондой эле менин 2021-жылдын январь айында президенттик кызматка шайлангандан берки биринчи сапарым. I also extend my appreciation to the government of the people and the people of Pakistan for their warm reception and generous hospitality. Today's visit marks the first state visit of Pakistan by the head of Kyrgyzstan in the past 20 years, and it's my first official visit to this country since heading the office in January 2021. Биздин өлкөлөрдө жалпы руханий баалуулуктар жана кылымдарды карыткан тарыхый байланыштар бириктирип турат. Пакистан Түштүк Азиядагы Кыргызстандын маанилүү өнөктөш экенин баса белгилеп айтып кетем. Our nations, bound by the shared spiritual values and century-old historical ties, I would like to emphasize that Pakistan is an important partner of Kyrgyzstan in South Asia. Пакистандын динамикалуу өнүгүүсү жана экономикалык дараметинин бекемделиши, анын ичинде келечектүү инфраструктуралык долбоорлордун ишке ашырылуусу премьер-министрдин жемиштүү ишинин натыйжасы деп эсептейм.
I view Pakistan's dynamic development, its growing economic potential, and its ambitious infrastructure projects as a testament of the Prime Minister's effective leadership. Бүгүн биз урматтуу 𝗟𝗶𝘃𝗲 мырза менен Кыргыз-Пакистан кызматташуусунун актуалдуу маселелерин жана анын келечегин кеңири талкууладык. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө соода, экономика, инвестиция, транспорт, логистика жана илим билим чөйрөсүндөгү өз ара кызматташууну активдештирүүгө өзгөчө көңүл бурдук. Today, His Excellency Mr. 𝗟𝗶𝘃𝗲 and I held an extensive discussions on the current agenda and future prospects of Kyrgyz-Pakistani cooperation. We paid a special attention to activating collaboration in trade, economy, investment, transport, logistics, education, and science. Айрым багыттар боюнча тиешелүү мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине конкреттүү тапшырмалар берилди. Эки өлкөнүн ишкерлер чөйрөлөрүн жакындатуунун натыйжалуу механизми катары Кыргыз-Пакистан ишкерлер кеңешин мындан ары да өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурдук. On several issues, heads of the relevant state institutions received specific instructions to move forward. We attach particular importance to further developing the Kyrgyz-Pakistani Business Council as an effective mechanism for bringing together the business communities of both countries. Ушуга байланыштуу Исламабад шаарында өтүп жаткан Кыргыз-Пакистан бизнес форумун колдойбуз. Кыргызстан менен Пакистандын транспорттук транзиттик дараметин толук кандуу ишке ашыруу өнөктөштүктүн абдан маанилүү багыты деп эсептейбиз. In this regard, we welcome the ongoing Kyrgyz-Pakistani Business Forum in Islamabad. I consider the full use of the transport and transit potential of Kyrgyzstan and Pakistan to be one of the most important areas of our partnership. Борбордук жана Түштүк Азиянын ортосундагы энергетикалык системаны түзүүдө негизги ролун ойной турган 𝗟𝗶 долбоорунун ордун өзгөчө белгиледик. Бул долбоорду өз убагында ишке ашыруу эки өлкөнүн элдерине олуттуу өз ара пайда алып келет деп терең ишенебиз. We highlighted the key role of the 𝗟𝗶 1000 project, which will serve as a cornerstone in establishing a unified energy system between Central and South Asia. I am confident that the timely implementation of this project will deliver significant mutual benefits to our peoples. Ошондой эле биз билим берүү жана илим тармагында кызматташуунун келечеги боюнча да пикир алмаштык. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 12 миңден ашуун пакистандык студенттер билим алууда. Билим берүү тармагында жаңы долбоорлорду ишке ашырууга жана илимий кызматташууну мындан ары күчөтүүгө дагы кызыктарбыз. We also exchanged views on the future cooperation in education sphere. Currently, more than 12,000 Pakistani students are studying at higher education institutions in Kyrgyzstan. We are ready to implement new initiatives in the education sector to further strengthen scientific collaboration. Гуманитардык байланыштарды кеңейтүү максатында Пакистанда Кыргызстандын, ал эми Кыргызстанда Пакистандын маданият күндөрүн өткөрүүнү сүйлөштүк. Коопсуздук тармагында терроризм, экстремизм жана трансулуттук кылмыштуулук менен күрөшүүдө дагы биримдигибизди дагы бир ирет ырастадык. Аймакта тынчтыкты, туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн компетенттүү органдардын ортосундагы координацияны күчөтүү жөнүндө дагы макулдаштык. To enhance humanitarian and cultural ties, we agreed to hold Days of Culture of Kyrgyzstan in Pakistan and Days of Culture of Pakistan in Kyrgyzstan. In the field of security, we reaffirmed our shared commitment to combating terrorism, extremism, and transnational crime. We agreed to strengthen coordination between competent authorities to ensure peace, stability, and security in the region. Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалыгына байланыштуу 2026 жылдын күзүндө Бишкек шаарында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө арналган иш-чараларга урматтуу 𝗟𝗶𝘃𝗲 мырзаны ардактуу мейман катары катышууга чакырдым. In connection with Kyrgyzstan's chairmanship of the Shanghai Cooperation Organization, I invited His Excellency Mr. 𝗟𝗶𝘃𝗲 to attend as an honored guest the CSO Summit in Bishkek in autumn 2026, as well as the 6th World Nomad Games and events dedicated to the Independence Day of the Kyrgyz Republic. Эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги көптөгөн негизги маселелер боюнча көз карашыбыз бирдей болуп чыкты. Кыргызстан жана Пакистан тоолуу өлкөлөр катары ак илбирсти сактоо боюнча жемиштүү кызматташып келе жатабыз. Кыргызстан пикирлеш тоолуу өлкөлөр менен бирге Бириккен Улуттар уюмунун климат боюнча конференциясынын алкагында тоо күн тартибин алдыга жылдыруудабыз.
I would like to stress that our views coincide on many key issues on international and regional agenda. As mountainous countries, Kyrgyzstan and Pakistan are cooperating closely on conservation of snow leopard. Together with like-minded mountain states, Kyrgyzstan is advancing the mountain agenda within the framework of the UN Climate Conference. 2027 жылы Бишкек +25 аттуу экинчи глобалдык тоо саммити өтөт бизде. Аталган саммитте биз урматтуу 𝗟𝗶𝘃𝗲 мырзанын катышуусуна абдан кубанычтабыз. In 2027, we will host the second Global Mountain Summit, Bishkek +25, and we would be very delighted to welcome His Excellency Mr. 𝗟𝗶𝘃 to this important event. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында негизинен экономика, деңиз портторун пайдалануу, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, айыл чарба жана башка тармактар боюнча эки тараптуу маанилүү документтерге кол коюлду. Ошондой эле эки өлкөнүн ортосунда өз ара аракеттенүүнүн негизги аспектилерин жана кызматташтыктын артыкчылыктарын камтыган биргелешкен билдирүүлөр кабыл алынды. Following our talks, we signed a number of significant bilateral documents covering the economy, use of seaports, education, healthcare, culture, agriculture, and other areas. We also adopted a joint statement outlining the key priorities and areas of cooperation between the two countries. Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, айымдар жана мырзалар, Пакистан биз үчүн боордош өлкө жана ишенимдүү өнөктөш экендигин баса белгилегим келет. Distinguished members of the media, ladies and gentlemen, I would like to reiterate that Pakistan is a brotherly country and reliable partner for Kyrgyzstan. Жетишилген макулдашуулар эки элдин кызыкчылыктарына кызмат кылып, өз ара мамилелерибизди сапаттуу деңгээлге чыгараарына бекем ишенемин. Пакистандын премьер-министри урматтуу 𝗟𝗶𝘃𝗃 мырзаны Кыргызстанга ыңгайлуу убакта мамлекеттик сапар менен келип кетүүгө чакырам. I am confident that the agreements reached today will serve the interest of our peoples and elevate our bilateral relations to a quality new level. I extend an invitation to His Excellency Prime Minister 𝗟𝗶𝘃 to pay a state visit to the Kyrgyz Republic at a time convenient for him. Thank you very much for your attention. This concludes the official document exchange ceremony. All respected guests are requested to proceed for luncheon banquet hosted by the Prime Minister of Pakistan. दौरा पाकिस्तान के मौके पर किर्गिस्तान के सदर की वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा ख़ुसूसी गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। सदर किर्गिस्तान का कहना था कि माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काविशें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन की अक्कास हैं। हमने दो तरफ़ा ताउन और मुस्तक़बिल के मनसूबों पर तफसीली तबादला ख़याल किया। तजारती रवाबित में इजाफ़े के लिए बिज़नेस फोरम का इनेकाद अहम है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि किर्गिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। सदर का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तरफ से मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मक़दम करते हैं। ये दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहत देने के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात हैं। 1992 में सफारती ताल्लुकात के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात परवान चढ़े। मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू हुई। हमने ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के मुश्तरका अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवानाई, तजारत, रवाबित के फ़रोग़ और दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाएंगे। पाकिस्तान किर्गिज़ बिजनेस फोरम से माशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहदे और मुफ़ाहमती यादाश्तें अहम पेशरफ्त हैं। बिजनेस फोरम के मौके पर तजारत में इजाफे के लिए मुफ़ाहमती यादाश्त इंतहाई अहम होगी। 2 साल में दो तरफ़ा तजारती हजम 15 से 200 मिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। इस मौके पर पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों और मुफ़ाहमती यादाश्तें भी हुई, जिसमें पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान सकाफत के शोबे में भी मुआहदा हुआ, जबकि पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज अकेडमी और किर्गिस्तान डिप्लोमेटिक अकेडमी के दरमियान मुफ़ाहमती यादाश्त का तबादला हुआ, जबकि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान कानकनी और जियो साइंसेस में ताउन की मुफ़ाहमती यादाश्त का भी तबादला हुआ। वज़ारत तजारत और किर्गिस्तान की वज़ारत मईशत के दरमियान मुफ़ाहमती यादाश्त के ऊपर दस्तखत किए गए और ज़राअत के शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए।
ہوئے۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کے قیام کے لیے دونوں ملکوں کی کسٹم سروسز کے درمیان بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ وزارت قانون انصاف کرغزستان کی وزارت انصاف میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ بشکیک اور اسلام آباد کو جڑواں شہر قرار دینے کا معاہدہ بھی طے پایا۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ بھی اس تقریب کا حصہ تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرجیکل آلات کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ پاکستانی بندرگاہوں کو استعمال میں لانے سے متعلق باہمی تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ ایسی چیز ہے ہم کسی بھی ہر ایک اوپینین پیس کے نیچے جو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اوپینین پیس کے نیچے ایک کمنٹ کالم ہوتا ہے ضرور اس کمنٹ کالم میں کمنٹ کریں نا ضرور کہ آپ کو کیسا لگا یہ کالم اس میں کیا چیز سچ ہے کیا چیز غلط ہے اور کون سی چیز آپ کے بیانیے کے خلاف ہے کون سی چیز آپ پسند کرتے ہیں لیکن ہم تو بات کرتے ہیں نا سوشل میڈیا کی یا فیس بک ہے ٹویٹر ہے فلانی چیز ہے لیکن وہاں پر بھی ایک نیریٹو کو فالو کرنا صرف لائک کرنا اور فارورڈ کرنا ہم کسی کی انفارمیشن بغیر ویریفائی کیے اس کو فارورڈ کرتے ہیں تو اس وقت آپ پر جو سب سے ذمہ داری آزاد کشمیر کے نوجوان کو میں کہتا ہوں جو سب سے بڑی ذمہ داری کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوان کی کیا ہر ایک بندے کی سانس تک بند ہے اس کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جے کہ وہ کوئی بیانیہ بنا سکے ایک اخبار تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیر ٹائمز جو بھی وہ اس کے ایڈیٹر اس کو وہاں سے بھگایا گیا اس کے خلاف کیس کیے گئے وہ امریکہ سے اس اخبار کو آن لائن اب اس کو شروع کیا گیا تھا اور اس میں کہیں سپیس ملتی تھی ہمیں بھی آزاد کشمیر کی بھی سپیس ہوتی تھی مقبوضہ کشمیر کی بھی سپیس ہوتی تھی تو ایک بیانیہ چلتا تھا آگے کہ کیا چیز ہے اس جیسے اخبار پر وہ کوئی پارسل اخبار نہیں تھا وہ بالکل ہر ایک خبر دیتا تھا آزاد کشمیر کے پروٹیسٹ کو سب سے زیادہ کوریج اس اخبار میں ملی آزاد کشمیر میں کیا چیزیں اس اخبار میں اس کو ملی اسی طرح ہمیں بھی موقع ملا اس میں لکھنے کا ہم مقبوضہ کشمیر کے اور اوورآل حالات جو تھے دنیا کے یا جو ساری چیزیں اس میں اپنا بیانیہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس کو اسی الزام پر کہ اس اخبار پر اس کی خالی بلڈنگ پر چھاپا مارا گیا بلیو می بلڈنگ خالی تھی اس میں کوئی نہیں رہتا تھا کیونکہ وہ 2019 میں خالی کی گئی تھی بورڈ صاحب باہر تھا لیکن اس پر چھاپا مارا گیا اور لکھا گیا ہم نے کلاشن کو بھی پکڑی ہم نے گولیاں بھی پکڑی اور ہم نے باعث اعتراض مٹیریل بھی پکڑا لہذا اس کی جو ایڈیٹر ہے اس پر ایف آئی آر بھی داغا جاتا ہے اور اس اخبار کو بند بھی کیا جاتا ہے یہ ایک ایسا اخبار ہے جس کی مالک ہندو ہیں ڈوگرا ہیں اب آپ اندازہ کیجئے مقبوضہ کشمیر کا مسلمان کیا کچھ لکھ سکتا ہے کیا کچھ کر سکتا ہے آپ وہاں کے اخبارات دیکھیے ساری چیزیں دیکھیں تو آپ وہ پی آر نظر آئے گا سرکاری پریس ریلیز ہے اس کے اندر کوئی چیز کوئی اوپینین پیس اب نہیں ہوتی ہے وہ مجھے یاد آتا اکثر کہ 9/11 کے بعد ہمارے سامنے ایک مسجد میں امام صاحب تھے تو انہوں نے تقریریں شروع کی نا مشرف صاحب کے خلاف امریکہ کے خلاف تو میں روز جاتا تھا وہاں نماز پڑھنے کے لیے میں نے اس کو قاری صاحب ہاتھ کھولا رکھو اور نہیں مانے اگلی جمعہ میں دکھا تھا قاری صاحب کہتے ہیں جی نماز کوئی اور پڑھا رہا ہے وہ اڑیالے ہیں پھر میں ہی جا کے مکایا اڑیالے کو تو بات یہ ہے کہ وہاں کوئی حریت رہنما الطاف حسین وانی کشمیر یوتھ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا آزاد کشمیر کے نوجوان تحریک آزادی کشمیر کے لیے آواز بلند کریں ہم نے دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ رکھا اور ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ کرغزستان کے صدر کے اعزاز میں پروقار استقبالیہ تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی معزز مہمان کو مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک پاکستان اور کرغزستان کے تعلقات میں اہم باب کا آغاز کرغزستان کے صدر صادر یپروف کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں پروقار استقبالیہ تقریب معزز مہمان کی آمد پر دونوں ملکوں کی ثقافتوں کی ترجمانی کرتے روایتی لباس میں ملبوس لوک فنکاروں کا پرجوش انداز وزیر
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किर्गिज़स्तान के सदर सादिर यपरोव का वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मरकजी दरवाजे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने किर्गिज़स्तान के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने पेश किए गए। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किर्गिज़स्तान के सदर का वफाकी काबीना के अरकान और आला हुकाम से तारुफ करवाया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने उनके हमरा आए आला सतह वफ्द का तारुफ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से करवाया। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के एतमाद के रिश्ते पर कायम ताल्लुकात का फ़रोग़ मुश्तरका अहदाफ की हसूल की जानिब एक अहम कदम है। इस मौके पर किर्गिज़स्तान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सब्ज़ाज़ार में यादगार के तौर पर पौधा भी लगाया। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इ और किर्गिस्तान के सदर सादिर ज़्याबारोव के माबैन इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सदर सादिर ज़्याबारोव और उनके वफ़द का खैर मकदम किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में पाक किर्गिज़ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इयादा किया गया। इस मौके पर इलाकाई ताउन, माशी रवाबत और मुस्तक़बिल की शराकतदारी से मुतालिक उमूर पर भी गौर किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने किर्गिज़ सदर को आइंदा मसरूफियात और कारोबारी बरादरी से मुलाकातों समेत दो तरफ़ा ताउन को आगे बढ़ाने के लिए होने वाली बातचीत से भी आगाह किया। पाकिस्तान ने अमरीकी हुकाम की जानिब से अफगान शहरी लुकमान खान की गिरफ्तारी के हवाले से मीडिया पर फैलाई जाने वाली बेबुनियाद खबरों की सख्ती से तरदीद की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि अमरीकी शहर डेलावेयर से गिरफ्तार लुकमान खान के पास अमरीका और अफगानिस्तान की दोहरी शहरियत मौजूद है। इसका ज़्यादातर वक्त अफगानिस्तान में गुजरा, ताहम इसने कुछ अर्सा अफगान पनाह गुज़ीन कैंप में भी गुजारा। 24 नवंबर को डेलावेयर से गिरफ्तार होने वाले अफगान नजात लुकमान खान पर अमरीका के खिलाफ हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। इसके घर और गाड़ी से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि किसी भी खबर को बगैर तस्दीक के न चलाया जाए। इस किस्म की खबरें गैर मुसद्दिका और गुमराह कुन हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों की एक बड़ी तादाद ने गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी से मुतालिक वफाकी हुकूमत के इक़दामात की हिमायत का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का फैसला कानून के मुताबिक है और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को अपने मुल्क वापस भेजा जाना चाहिए। वापस जाने वाले अफगान शहरियों के लिए कायम किए गए कैंपों में सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शहरियों ने कहा कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 40 बरस तक अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की, लिहाजा उनकी वापसी का अमल मज़ीद ताख़ीर के बगैर मुकम्मल होना चाहिए। मकामी अफराद ने गैर कानूनी रिहाइश और मआशी सरगर्मियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। शहरियों ने इस बात पर जोर दिया कि वापसी का अमल बाइज़्ज़त और मुहज़्ज़ब तरीके से मुकम्मल होना चाहिए। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से इस्लामाबाद में पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और रेलवे ताउन पर बात हुई। मुलाकात में ईरानी कमर्शियल काउंसलर मोहतरमा कमाली मुकद्दम भी शरीक थी। दोनों ममालिक ने ITI ट्रेन की बहाली पर इत्तेफाक करते हुए तिजारत, दरामदात और बरामदात में इजाफे और रेलवे रेवेन्यू बेहतर बनाने पर जोर दिया। वज़ीर रेलवे ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक इलाके रवाबित और रेलवे कनेक्टिविटी हुकूमत की तरजीह है। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर रेलवे को ईरान के दौरे की दावत भी दी। बलूचिस्तान में मवासलात में अहम पेशरफ्त। कराची कोयटा चमन शाहरा N25 पर काम का आगाज़। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन NHA ने बलूचिस्तान के मंसूबों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पाकिस्तान एक्सप्रेस वे की 800 किलोमीटर तवील शाहरा पर तामीराती काम शुरू हो गया है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मवासलात ने कहा कि बलूचिस्तान में ऐसी शाहराओं की तामीर का मुकम्मल होना इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस शाहरा की तामीर का रवां साल ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि खुशदार से मस्तौंग तक N25 शाहरा पर भी काम जारी है। वफाकी वज़ीर ने बलूचिस्तान की दीगर शाहराओं को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास में गवादर, खपरू, कोस्टल हाईवे समेत शाहराओं की तामीर के लिए सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई।
वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने जनीवा में ग्रावी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जहाँ उन्होंने मुल्क में इंसदाद पोलियो और हिफाजती टीकाजात से मुतालिक काबिल ज़िक्र पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर सेहत ने कहा कि मरबूत और मौसर हिकमत अमली के नतीजे में पाकिस्तान में पोलियो केसेस 74 से कम होकर 30 रह गए हैं, जबकि मामूल के हिफाजती टीकों की कवरेज में भी नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 0 डोज बच्चों की निशानदही और उन तक रसाई हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस सिलसिले में EPI और PEI के मुश्तरका इक़दामात के तहत मई और सितंबर में मजमूई तौर पर 4 लाख 0 डोज बच्चों की निशानदही की गई। उन्होंने इंसदाद पोलियो और हिफाजती टीकाजात की टीमों के साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की अनथक मेहनत और खिदमात को भी सराहा और हर बच्चे के महफूज मुस्तकबिल के आज़म का इरादा किया। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि आला मयार की पोलियो मुहिम्मात के नतीजे में मुल्क भर में लाखों बच्चों तक बर वक्त वैक्सीन की रसाई मुमकिन हुई है। उन्होंने बताया कि साल 2025 के इख्तिताम पर कौमी पोलियो मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक मुनक्किद की जाएगी। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नौजवानों के लिए यूथ पॉलिसी बनाई है। नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने के लिए कई मंसूबों पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में छठी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम ने कहा कि दानिश स्कूल एक बेहतरीन मंसूबा है। पंजाब में बच्चों को तालीमी वज़ाइफ भी दे रहे हैं। नौजवानों में लैपटॉप तकसीम करने के साथ साथ IT कोर्सेज़ का इनकाद भी किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए ग्रीन मंसूबों पर काम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम में नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम है। कॉन्फ्रेंस में शरीक दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उनको बेहतरीन तालीमी मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में मज़ीद जिद्दत लाने का फ़ैसला किया गया है। पंजाब में पहली बार सफाई के लिए जदीद इलेक्ट्रिक